টপিকে আমরা অক্সি অ্যাসিটিলিন ওয়েল্ডিং প্রসেস দ্বারা ডাউন হ্যান্ড পজিশনে 50 mm আউটার ডায়া এমএস পাইপ সহ 3 mm ওয়াল থিকনেসে পাইপ টি জয়েন করা শিখব। অবজেক্টিভস: এই অনুশীলনের শেষে আপনি যা করতে পারবেন 90 ডিগ্রি টি ব্রাঞ্চের জন্য ডেভেলপমেন্ট আঁকা, মাত্রা এবং ট্যাগ ওয়েল্ড অনুযায়ী পাইপগুলো কেটে প্রস্তুত করা, পাইপটা ওয়েল্ড করা এবং কোণটি পুনরায় পরীক্ষা করা, ত্রুটিগুলো পরীক্ষা করা। আসুন এখন ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো দেখি। স্টিল রুল, সেন্টার পাঞ্চ, বল পিন হ্যামার, অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার, হাফ রাউন্ড ফাইল, বেঞ্চ ভাইস, ট্রাই স্কোয়ার, চিপিং হ্যামার, স্টিল ওয়্যার ব্রাশ, সেফটি ক্লোথিং, গ্লাভস, PPE kit, nozzle number 7, CCMS filler rod 3 mm, OAW setup, cylinder key, tip cleaner, spark lighter, gas welding goggles। আসুন পাইপ টি জয়েন্টের প্রি ওয়েল্ডিং প্রসেস দেখি। প্যারালেল লাইন মেথডে সমান ব্যাসের 90 ডিগ্রি টি পাইপের জন্য প্যাটার্নটি ডেভেলপ করুন। পাইপের সঠিক আকার ব্যবহার করা হয়েছে তা নিশ্চিত করুন। পরিকল্পনা এবং এলিভেশন আঁকুন। অর্ধবৃত্তটি 6টি অংশে ভাগ করুন। বৃত্তের পরিধির মাত্রা দিয়ে ডেভেলপমেন্ট ড্রয়িং আঁকুন এবং এটি 12টি বিভাগে তৈরি করুন। হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল প্রজেকশন লাইনের ইন্টারসেকশন পয়েন্ট দিয়ে প্রোফাইল আঁকুন। কেটে পাইপের উপর পেস্ট করুন। প্রোফাইলে চিহ্ন পাঞ্চ করুন। পাঞ্চ চিহ্নিত প্রোফাইল বরাবর ব্রাঞ্চ পাইপ এবং মেইন পাইপটি কেটে ফেলুন। ব্রাঞ্চ পাইপটি 90 ডিগ্রি কোণে মূল পাইপের সাথে সেট এবং সারিবদ্ধ করুন। Nozzle 7, CCMS rod 3 mm, neutral flame 0.15 kg per square centimeter square,
রুট পেনিট্রেশন নিশ্চিত করার জন্য 90 ডিগ্রি ইন্টারভালস এবং 2 mm রুট গ্যাপ দিয়ে জয়েন্টটি 4টি জায়গায় ট্যাক ওয়েল্ড করুন। এখন আসুন Oxy-Acetylene Welding প্রসেস OAW দ্বারা 50 mm MS পাইপে ডাউন হ্যান্ড পজিশনে পাইপটি জয়েন্টের ওয়েল্ডিং প্রসেস দেখি। ওয়েল্ডিং টেবিলে ট্যাক ওয়েল্ড করা টি জয়েন্ট রাখুন। কোনো বাধা ছাড়াই ব্লো পাইপ এবং ফিলার রড পরিচালনা করার সুবিধাজনক করার জন্য ট্যাক ওয়েল্ড করা পাইপটি জয়েন্টটি সঠিকভাবে অবস্থানে রয়েছে তা নিশ্চিত করুন। পাইপের রোটেশন ছাড়াই ব্লো পাইপ এবং ফিলার রডকে ম্যানিপুলেট করে জয়েন্টটি ওয়েল্ড করুন। ওয়েল্ডিং জুড়ে কি হোল বজায় রাখুন এবং জয়েন্টের উভয় প্রান্তের ভালো রুট পেনিট্রেশন এবং ফিউশন নিশ্চিত করার জন্য ব্লো পাইপের সাইড টু সাইড মোশন দিন। নতুন সেক্টর শুরু হওয়ার সাথে সাথে ওয়েল্ড করা আগের সেক্টরের ক্রেটারটি যত্নের সঙ্গে ফিউজ করুন। লেফট ওয়ার্ড টেকনিক ব্যবহার করে কার্ভ জয়েন্ট বরাবর 4টি সেক্টর 1, 2, 3 এবং 4-এ ওয়েল্ডটি সম্পূর্ণ করুন। যে কোনো পৃষ্ঠের ত্রুটির জন্য ওয়েল্ড পরীক্ষা করুন। এখন আসুন আমরা OAW প্রক্রিয়া দ্বারা ডাউন হ্যান্ড পজিশনে 50 mm আউটার ডায়া এবং 3 mm ওয়াল থিকনেসের MS পাইপের সতর্কতা এবং পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করি। জয়েন্টের পুরো প্রোফাইলের ইউনিফর্ম ওয়েল্ড সাইজ এবং গঠন পরীক্ষা করুন। ওয়েল্ডের মুখটি কিছুটা উত্তাল হবে। ভালো ফিউশনের জন্য ওয়েল্ড বিডসের প্রান্ত কোনো ওভারল্যাপ নেই এবং কোনো আন্ডারকাট নেই। পাইপের পৃষ্ঠের পেনিট্রেশন এবং ফিউশন পরীক্ষা করুন। আসুন আমরা ত্রুটিগুলো দেখি। ব্লো হোল, আন্ডারকাট, uneven ripples, excess reinforcement, এই
টপিকে আমরা শিখেছি 90 ডিগ্রি টি ব্রাঞ্চের জন্য ডেভেলপমেন্ট আঁকা, মাত্রা এবং ট্যাগ ওয়েল্ড অনুযায়ী পাইপগুলো কেটে প্রস্তুত করা, পাইপটি ওয়েল্ড করা এবং অ্যাঙ্গেল আবার পরীক্ষা করা, বাহ্যিকভাবে পরীক্ষা করে ত্রুটিগুলো দেখা। ধন্যবাদ শিক্ষার্থীরা, পরবর্তী সেশনে আবার দেখা হবে। বিদায়।